mpenzi mtazamaji. Sadakta mpenzi mtazamaji, shukran sana na karibu kwa kuungana nasi ikiwa leo ni tarehe mosi, yani tarehe 1 mwezi Septemba mwaka 2022. Basi ungana nami kutoka mwanzo hadi tamati mwa habari hizi za Kiswahili, na mimi jina langu ni Sadam Muballe. Habari yetu ya kwanza inasema kwamba Rais Yoweri Kaguta Museveni amestaafisha maafisa wa jeshi 48 ambao katika vyeo mbalimbali vya kijenerali. Aliyafanya haya akiwa katika ikulu ya Entebbe. Rais Yoweri Kaguta Museveni amestaafisha maafisa wa jeshi la UPDF waliochangia katika vita vilivyoileta serikali hii uongozini. Baadhi ya maafisa hawa ni Leteni Jenerali Priscovia Narweiso. She enlisted into the army on 10 February 1982, commissioned on 6 February. Na aliyekuwa mkurugenzi wa zamani wa ujasusi Jenerali David Sejusa. I thank God for this day, for enabling us to travel this road together, for the victories and achievements we have registered, and for the moments we have shared in happiness and in grief, for it has not always been laughter. Sejusa amehimiza maafisa wenzake ambao wanastaafu kuendelea na uzalendo. There is no greater honor than to serve the people. Those who choose to die in service of fellow men and women, to sacrifice for the higher goals and ideals, and in effect the service of God. Maafisa hao ambao wamestaafu wamehitimisha safari yao ya kijeshi na kwa sasa watakuwa huru kujivinjari nje ya jeshi. So, general officers retiring today, please don't just retire from the UPDF, have something to retire to, so that you can keep mentally alert, physically fit, and then of course become productive. Kwa siku 7 kutoka siku atakapostaafu, maafisa hao watapata malipo yao ya kustaafu. Waziri msaidizi wa ulinzi na masuala ya wakonge Oboth akidhibitisha hayo. But to be specific, Wednesday, if you see the weather has changed, hailstorms and the thunder raining in unprecedented measure, please don't be shocked. Hata hivyo, Rais Museveni ameonya maafisa hao kutumia vizuri akiba yao. There are 2 areas of investment which I think are sure. One is commercial agriculture, because as long as people live, they will need food. Wanajeshi 49 ambao wote wako katika kiwango cha jenerali watastaafu, mkiwemo Jenerali Eli Tumwine ambaye kwa bahati mbaya aliaga dunia na kupunguza idadi hiyo hadi 48. Kwa sasa wanajeshi 1926 ndio wamestaafu kutoka mwaka 2014. Naam, wanajeshi hao ambao wako katika kiwango cha ujenerali wakistaafisha hapo katika ikulu ya Entebbe. Lakini habari nyingine inasema kwamba Waziri Mkuu Robinah Nabbanja amehimiza Rotary International kuunga mkono ujenzi wa miundombinu zaidi katika makazi ya wakazi na Kivale katika wilaya ya Isingiro kusini mashariki mwa Uganda kwa sababu ya ongezeko la wakimbizi nchini. Waziri Mkuu amesema hayo wakati anakutana na uongozi wa ofisi za Uganda na kimataifa za Rotary International. Mkutano huo umefanyika katika ofisi ya Waziri Mkuu mjini Kampala, ambapo Waziri Mkuu amesema kuwa msaada wa washirika wa kimaendeleo unapungua na hivyo taifa linahitaji kutafuta njia mbadala za kuwahifadhi wakimbizi. Of course, you know, Uganda now boasts of hosting over 1.5 million refugees who are under my office. We continue to request for support. Because of that places a number of challenges on our refugee hosting communities. We are looking at a way of
making sure that we construct settlement areas, construct storage structures to allow our land be used for production. The support we get from our developing partners are dwindling because of Ukraine. But we want to request that Uganda continues to be helping these people. We are, think, overstretched, so we still need support. Rais wa Rotary International Dr. Jennifer Jones yuko nchini Uganda katika ziara rasmi kuongoza harambee za kituo cha amani cha Rotary. Kituo cha kwanza cha amani cha Rotary kitawekwa katika chuo kikuu cha Makerere. And coming here, we have the first ever peace center located on the African continent at the Makerere University. And so being able to meet tomorrow with the administrators, the teachers, professors, students, and to learn more about what is happening at this center and how it is creating peace fellows who are going out into our world from all over the world to be able to be instilled with Rotary values of integrity and goodness and kindness and leading our world in that kind of way. Akiwa ziarani Uganda, Dr. Jennifer Jones atatembelea kambi ya wakimbizi ya Nakivale kujionea hali halisi ya makazi ilivyo. And opportunities like you've just referenced for us to be able to dig into some very timely and topical concerns and conflicts that need critical attention. Those aren't issues for tomorrow. An important part of this trip is to tell the story of exactly what we've been talking about. I'll be grateful. Yes. Dr. Jennifer Jones ni raia wa Canada na mwanamke wa kwanza kuongoza Rotary International baada ya kipindi cha miaka 117 na aliingia ofisini Julai mwaka huu wa 2022. Naam, lakini kando na waziri mkuu, wacha tuvuke mipaka na kwenda nchi jirani ya Tanzania ambapo kikosi cha jeshi la Uganda la UPDF kwa ushirikiano na jeshi la raia wa kawaida limekamilisha ziara ya matibabu nchini Tanzania kama sehemu ya maadhimisho ya 4 ya siku ya majeshi Afrika Mashariki. Tukio hili ni la kila mwaka na hufanyika kwa mzunguko wa kila taifa Afrika Mashariki ambapo huimarisha ushirikiano baina ya watu wa Afrika Mashariki. Mwandishi habari wetu yupo katika maeneo hayo na anatuletea habari kwa undani. Piga kambi katika hospitali ya Mpendae, Zanzibar kwa lengo la kutoa huduma za bure kuanzia matibabu ya meno, homa ya malaria, upasuaji mdogo mdogo pamoja na kutoa ushauri kwa walio na virusi vya HIV. On the medical side, our aim was basically to provide primary health care, which basically involves treatment of common ailments at the outpatient department, where for the last 3 days we have been able to capture around 999 clients. Kikosi cha jeshi la UPDF kiliongozwa na Brigadier General Emmanuel Rwanshande na Kanali Dr. Ambrose Oiko kama naibu wake. Nashukuru tumepata faraja kuja kukutembelea Zanzibar na tumepata huduma za kiafya. Pia wagonjwa tumefika wengi na matibabu tunapata huduma nzuri na dawa pia tumepata, tunashukuru. Naomba wananchi wenzangu waje kwa wingi. Tofauti ipo manake toka juzi watu wamejaa full, toka alfajiri unakuja hapa unakuta watu wengi hawana idadi. A good platform of sharing best practices and enhancement of joint operations for the benefit of East African people and are held under the spirit of the East African Protocol on Cooperation in Defense Affairs. Kikosi hicho cha madaktari kilifanya operesheni 8 zilizofanikiwa kwa wagonjwa mbalimbali na watu zaidi ya 400 walifaidika na huduma za maabara. Malaria control interventions in this area. For the last 3 days we were able to get only 1 positive malaria case. Brigadier General Rwashande alitoa shukrani zake za dhati kwa uongozi pamoja na wafanyakazi wa hospitali ya Mpendae kwa ukarimu wao pamoja na ushirikiano. Continued planning and execution of civil military activities is a testimony of further strengthening the cause of East African community, unity, common defense, security, peace, development and common market
for our people. Yeye Sultan pamoja na wakazi wa Zanzibar walifurahishwa na huduma za kimatibabu zilizotolewa. Wananchi tumefurahi sana. Kila aliyokuja hapa amepata madawa, amepata kile kitu alikuwa anahitaji, amefaidika na msaada wenu. Haijawahi kutokea kwangu, mimi ni mara ya kwanza jeshi kuona na kutoa msaada. Wananchi tumefurahi sana. Naam, Sultani wa Zanzibar huyo akipongeza jeshi la UPDF kwa ziara yake ya utabibu katika nchi hiyo. Lakini tukirejelea hapa nchini ni kwamba waziri wa masuala ya Kampala Minsa Kabanda na waziri msaidizi wake wamezuru katika maeneo hayo na vilevile kuwahimiza waendesha bodaboda kuadilika katika kazi yao. That all RDCs should embrace Naam, basi habari hiyo ambayo kwa sasa bado haijatarabika, tutakuwa tunakuletea habari zaidi ambapo waziri mkuu vilevile wa masuala ya Kampala sasa hivi amehimiza wanaboda kwenda na kustimilisha usajili ambao kwa sasa bado unaendelea jiji kuu la Kampala. Baada ya serikali kuanzisha mfumo wa kusajili bodaboda nchini, mpango huo ulipokelewa vyema na waendesha bodaboda, ambapo vituo vilivyowekwa kwa ajili ya usajili vilifurika na waendeshaji hao na basi kulazimisha mamlaka ya jiji kuu la Kampala KCCA kuahirisha zoezi hilo hadi tarehe 16 mwezi huu. The response to the census exercise, we've discovered that we cannot record all the bodaboda riders and vehicles in the city. So we've been driven to announce an extension of 16 days in order to ensure that we can record or register every bodaboda rider so that we don't leave out anyone. The census is being conducted in the 5 divisions. It's very distinct from the one at Kira. Kulingana na naibu mkurugenzi katika mamlaka ya KCCA David Luimbazi, zoezi hilo liliahirishwa ili kupata muda wa kutosha kufanya ukaguzi na pia kujumuisha waendeshaji bodaboda ambao ni wengi jijini. Many of them are operating, they don't have logbooks, they don't have driving permits, they don't have third-party insurance. All of it affects the management of the industry. So this census is intended to help us collect statistical information, so that we can be able to plan for those who don't have driving permits, don't have logbooks, so that we can third-party insurance, so that we can be able to ensure that they are all compliant. Hata hivyo, waendesha bodaboda wameomba serikali kuendelea na shughuli zao za uendeshaji huku akisaka hela kwa ajili ya malipo ya usajili. Batugamba otugenda okwewandisa kwa bwerere. Ebaluwa ya piso gye batugamba piso wa kuwa emitwalo 3. Ewa chairman wa mutwalo. Kayatenga process nini nongamba simanyi piki gye nagula. Bwe mba nagigula kisolo. Kadi nga abagigula sabamanyi ate nongamba ndeetezo zonna zonna endagaano. Bali tusaba KCCA esooke twongereyo ebbanga ya myezi ng'ebiri twetereeze ne ku ssaawa ebintu ebitambula bulungi. Myezi 2 wegiba giweddeyo nga gavumenti kyebeekoze ne bwetandika okukwata abaana tewabeerako buzibu kubanga bwe tuwadde ebbanga erimala. Na muendesha bodaboda hao wakijaribu kulalamikia serikali kuhusu mpango wa usajili wa boda. Lakini kando na waendeshaji bodaboda ni kwamba waziri wa elimu ya ngazi za juu Sadam Muballe amehimiza viongozi katika kanda ya Afrika Mashariki vilevile kuongeza ufadhili katika mfumo wa ufanisi wa usimamizi wa data ambao kwa sasa ni changamoto kubwa.
with the researchers and the leaders of the higher education in the East African region. One of the most important things we need as the higher education is to make sure that we come up with the policies that will enable us to develop our countries. But these policies require us to carry out research. Research requires data, so they are trying to come together to share ideas on how they can improve on data collection, data analysis, data management, so that we don't have to waste time. But of course, at the end of it all, it means we are here to find and devise ways of means of improving on higher education in the East African region. All the brains are sitting here for 2 days to share good practices, agree on how we are going to go about with our work for the development of the region. It's important that we have a good data collection, data management, data analysis system. There are quite a number of policies that are coming up, but sometimes we waste a lot of time because we don't have easily access to data. That's so huge. There is a number of data. The way it is collected, the way it is used, it is not harmonized. And for us, we want it to be harmonized, to be collected in the same way, to be utilized easily. So we convened experts from ministry in charge of higher education. We convened experts from universities, mainly member universities of the Inter-University Council for East Africa. Naam, basi habari hiyo ya waziri wa ngazi za juu inatupa kwanza fursa kwa awamu yetu ya kwanza. Usiondoke, tunarejea zaidi na habari zingine. I remember the lockdown, when the streets were empty and our lives disrupted, when businesses closed and our livelihoods hung in the balance. Hospitals were full. We lost loved ones, jobs, and hope. Our children couldn't study anymore. We cannot let this happen again. We should not go back. Get fully vaccinated against COVID-19 and join the millions of Ugandans who are already vaccinated. Forget last season. Forget the oohs and ahs. Forget every moment that stole the show, because the real show is here on GoTV. It's the new season. It's action-packed and it's going to be non-stop football. With over 1,000 games from more than 7 leagues and cup competitions plus a World Cup. Make sure you get the best seat in the house this new football season. Get a GoCoder with 1 month of GoTV value for only 25,000 Uganda shillings and enjoy non-stop football. GoTV Uganda. Love it. Naam, shukran sana na karibu. Katika habari yetu nyingine inasema kwamba serikali kwa ushirikiano na shirika la UNESCO limeanzisha mradi wa mafunzo kwa vijana ambao wamejikita katika sekta ya ukulima. Mradi huu ambao unalenga zaidi ya vijana 7,000 utagharimu zaidi ya kimo cha shilingi milioni 50. Machungwa na matunda mengineo. Mashine hii imezinduliwa rasmi katika taasisi ya mafunzo ya Ruchi Organic Agriculture Training. Mashine hii ambayo ilitolewa kama msaada na shirika la UNESCO itasaidia wakulima haswa vijana katika mafunzo ya usindikaji wa chakula, jambo litakalosaidia katika upungufu wa ajira. Katibu mkuu wa UNESCO Rose Agoe anasema kwamba mchango huu utasaidia vijana nchini kujikimu kimaisha. To compile and distribute. No value addition.
no value addition. How these farmers, these villagers would have been so happy if they had this agro processing and food processing, equipment to turn those mangoes into something valuable. Naam, na basi habari hiyo inatufikisha kileleni kwa habari zetu. Tuungane tena hapo kesho katika habari zaidi, habari tunazokuletea katika lugha ya Kiswahili. Kwa sasa jina langu ni Sadam Muballe, usiku mwanana. Afisa mkuu wa elimu katika Wizara ya Elimu UBC, inspiring Uganda.